सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Om. Verse number 21. Dehendriya gunan karmani amale satchidatmani adhyasyantya vivekena गगने नीलतादिवत्. Shankaracharya pointing out here how one mistakes or misunderstands the Atma as Karta or Bhokta. Karta means the doer, Bhokta means enjoyer. The actions are done by the body, physical body. Deha means body, Indriya means sense organs, Guna karmani. Guna means it attributes of the body, attributes of the Sukshma Shariram, actions of the Sthula Shariram, actions of the Sukshma Shariram, Karmendriyani, Jnanendriyani. All these belong to the Sthula Shariram or Sukshma Shariram. Really. But avivekena, because of ignorance. Viveka means knowledge. Discrimination. Aviveka means indiscriminative people. By the indiscriminative people or by the ignorant people, they take these actions of the body and sense organs as the actions of Atma. Attributes of this body, gunas. What are the gunas? Either color, complexion, height, weight, complexion, all these, what are all characteristics, gunas are there at the body level, and the mind level also, happiness, sorrow, all the limitations of the mind, all those attributes. I am dukhi, I am sukhi, I am so sad today. Who is sad? So the mind, the sadness belongs to the mind. It takes place in the locus of the mind. Not knowing that, they take that sadness or happiness to themselves. What is their real nature? Atma. So, avivekena, because of ignorance, amale satchidatmani. In the malam, impurity, malam is only in the mind. I am dukhi, I am not happy, I am very sad, I am depressed, I am frustrated, I am irritated, I am angry person. Idella malam. All comes under impurity. Belongs to mind. But whereas this Satchidatma is impure, no? Very pure. Amalam means what? Pure. Na malam. Where there is no impurity. Amalam. Amale means on that pure Satchidatmani. Amale means free from impurity. Exact translation. Free from impurity. Who is that free from impurity? Satchidatma. Satchidatmani means what? In that Satchidatma, who is free from impurity, these avivekena, these people, because of ignorance, adhyasyante. That is important. What they do? Superimpose. Adhyasyante. Adhyasyante means taking the attributes of one to the other.
if you put the crystal stone here and put japa kusumam, the chambaratipu, and the color of that flower reflect in this spatikam. What we ignorant people think spatikam is red. But really speaking, because of the proximity of this flower nearby to this spatikam, that color, gunan, that color is its guna, redness. That redness superimposed on this spatika. Wise people, what they think? Oh, this flower is there nearby, therefore this it is reflecting, that color is falling on this. But spatikam is free from any color. It is colorless. Wise people knows. But otherwise people, not wise, not. Avivekis think crystal is red, red crystal. They think. Similarly, this Atma is like a crystal. Amala means crystal, pure Atma, like a crystal. The mind and body are like a japa kusumam, chambaratipu, madri. In the adukku ella irukilla, adukku ellame rendume, plus points, minus points of body, mind, all are because of the proximity, closeness. Atma and Sula Sariram, Sukshma Sariram are close to this. All the attributes of this, they superimpose on Atma. That's why whatever happens, whatever actions they do, talking, eating, walking, jumping, dancing, everything, all are done by the Sthula Sharira. Hearing, Sukshma Sharira. Seeing, Sukshma Sharira. All these actions, Jnanendriyani, Karmendriyani functions are all belong to the Shariram, but they take themselves as they are doing. How they are superimposing, just like these small children, babies. Now, small children, Gagane Neelatadivat. Children, even we also know. The Akasha we think as it is Neelam, blue sky and children. But according to scientists, there is no blue sky at all. Sky has no color at all. But what we are seeing, blue sky, even though it is not real. It is not real, but it appears as the blue sky. Just as we see the colorless sky as blue sky, similarly, the people see the Atma, actionless, attributeless Atma as attributed action, no? The doer, attributed Atma they see. So if I see what is the problem, okay, if I see what is the problem, that is the problem. Main problem begins there only. If you take Japa Kusumam crystal, no problem. Nothing will happen. But if you see the snake in the rope, problem then, isn't it? It frightens you, threatens you. Similarly, world also, people also, their nature, their behavior, once I take it as real, he is not talking to me, he is so angry towards me, they are not loving me. All these are at Sukshma Sharira level, Sthula Sharira level. They are neglecting me, they are ignoring me, they are not caring, taking care of me. All these problems begins. If I take this myself, all these attributes as body, mind complex, all these worries will start. If you want to come out of that worry, that limitation, ஏதோ குறை, இந்த குறையிலேருந்து வெளியில் வரணும்னா இந்த ஆத்மாக்கு இந்த attributes கிடையாது. All these actions are not belong to Atma, really speaking. They are all just experientially there, but they are not really there in me, the Atma. இந்த ஞானம் வரணும். அந்த ஞானம் வரலன்னா எப்பவுமே கவலை தான். கவலை இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏதோ ஒரு கார்னரில் எப்படியோ ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் that problem will continue in the person. Once you see the face, ஆனந்தமாகவே இருக்காது. என்னமோ சுவாமினி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எங்க ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் வியாவகாரிக்கமாக they are really there, but really factually absolute sense ஆத்ம திருஷ்டியா they are not there.
So what is the purpose of studying the scriptures? Understanding these Vyavaharika problems which are all there at the Stula Sukshma Srira level, really speaking, they are not belong to me. And the Jnana Vanda Yapame Makhatila Anandama Irkum. Problems you cannot stop. Vyavaharika level, you cannot stop any limitation, you cannot stop anything, they will continue. Even other people are also helpless, because very difficult to understand the person's mind. They cannot understand you what you want. You cannot understand what they want. How are you going to adjust this world? It is impossible. Limitation. Every person has got its own limitation. Forgetting nature. We are all having forgetful nature. நான் சொன்னேனே உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா? கமாண்டிங். மறந்துட்டா என்ன பண்றது? என்ன எப்படி மறக்க முடியும்? You shout at the person. How can you forget? How many times I have told you? Yes, I know you have told me so many times, but what can I do? I am helpless. See the limitation. But the person don't want to forget, but unfortunately has forgotten. So you have to accept the limitation of the person. You have to accept the limitation of other people's behavior, their limitations. வேறு வழி கிடையாது. தப்பு தப்பாக பண்ணுவான், எல்லாம் அந்த மறந்துடுவான், என்னென்னமோ நடக்கும், எல்லாம் ஏதோ ஒரு குழப்பம் பண்ணுவான். அப்படிதான் அது. நெவர் ட்ரை டு அட்ஜஸ்ட் இட். ஏன்னா அதுக்கான ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கு. யூ ஹாவ் டு வேர் த ஷாக் அப்சார்பர். அப்படிதான் இருக்கும் உலகம். வியாபாரம்னு அப்படிதான். யூ கேனாட் ஸ்டாப் இட். இதை சாஸ்திரம் படித்தா இஃப் ஐ கெட் திஸ் மெச்சூரிட்டி, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் நாட் டிஸ்டர்ப் மீ. அதுதான். So I am very happy always with a gloomy face. If I don't study Shastra, if I don't have this Jnanam, I don't know the fact, what are the limitations, what happens. Konjam sepu gloomy, konjam sepu gloomy. Gloomy, 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 gloomy. நேத்தி எப்படி சூரிய கிரகணம் மாதிரி அப்பப்போ கிரகணம் வர மாதிரி நமக்கூட மூஞ்சி கூட அப்படியே சோர்ந்து போயிருக்கோம், திருப்பி பிரைட் ஆகிடும். அது மாதிரி. So now you should know the purpose of studying Shastra. Understand? You should remember why I am studying this Shastra. If I study this, I can be free from any type of disturbances. அதுதான் நிம்மதி, அமைதி, நிம்மதி. அதே கிடைக்கும். அது ஒரு நாளில் போகாது. இந்த தேகாபிமானம், இந்திரிய அபிமானம், இந்த மனசு புத்தி அபிமானம், our people abhimanam, association, it is not easy to go. The more you study Shastra deep into that alone, it will remove. Slowly you will get that ananda. That is all. Gagane Neelatadivat. What is the reason? Atyanta samipatvam, nearness. This mind and sthula shriram are able to act because of Atma. That is the problem. Closeness. Proximity is the reason. Hetu. Next shloka. Another example Shankaracharya is giving in the 22nd shloka. We will read that shloka. Ajnanatmano ajnanatmanasopadhe ajnanatmanasopadhe kartrutvadini chatmani kalpyantembugate chandre chalanadi yathambhasah. I told you, Shankaracharya, for every shloka, one example he gives. Yatha ambhasaha chandre chalanadi. Ambugate chandre kalpyante. Yatha, just as ambhasaha chalanadi means the movement in the water. Ambhas means water. Of the ambhasaha means shashtik. The movements of the waters. Chalanadi. Movement, shaking. Sometimes the water is running, flowing. Sometimes ripples will come. Different types of movement. That's chalanadi.
movement or flowing or shaking, all these chalanadi of what? Of waters, ambhasaha. This movement or shaking or running, all this happens in the water. But they take to this, that Chandra who is reflecting in the water. The moon who is reflecting in the water. And that water runs, the movement is taking place in the water. What do you see? Chandra, moon is moving. If water is so much of, there is a lot of breaks. Breaks means a lot of ripples are there. And the moon also விட்டு 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 தெரியும். ஒரு மூன் மாதிரி தெரியாது. As the moon has divided into pieces மாதிரி தோணும். So Chandra ambugate chandre. Ambugate means the Chandra who is in the waters, the reflection. Chandra will not be in the water. Moon will not be in the water. Where is moon? Moon is up. So what is in the water? Seeing the Chandra, not real Chandra. What you are seeing? Reflection. Pratibimba only you are seeing. The Pratibimba of the moon in these waters, because of that Pratibimba in the water, when the water moves, when the water shakes, all those attributes belong to the water. But since the reflection of the moon is there inside the water, these attributes of water were superimposed to the moon. அழகா இருக்கு எக்ஸாம்பிள். யாருக்கு தெரியாது? நல்லா தெரியும் சுவாமினி. அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி தான் கல்பியந்தே. திஸ் இஸ் கல்பனை. சின்ன small children, if they see the moon in the, they try to catch, like Rama. When he showed that moon in that mirror by his mother, he thought of catching it. அது எப்படி கிடைக்கும்? How he can get it? Children will do that. They try to catch that moon which is in the water. They think really it is there. And as though moon is running. So children may commit mistake. How you can commit mistake? Do you try to catch that moon? You know that is a reflection. You know that a moon is not moving at all. It is not real moon at all. It is only reflection. You know that. That means children are ignorant. You are wise. எந்த விஷயத்துல? அம்புகதே சந்திரே. அந்த விஷயத்துல we are wise. அதே விஷயம் ஆத்ம விஷயம்ல கூட வைஸா இருக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆத்ம விஷயம்ல கூட வைஸா இருக்கணும். எப்படி வைஸா இருக்கணும்னா, அஜ்ஞானா மானசஹா உபாதேஹே. இந்த மானசஹா உபாதேஹே means just as the waters ripples, shaking movement எல்லாம், that is the attributes of water. Here manas another upadhi. Here there water, here manas upadhi. In the manas upadhi la kartruttvadini cha, movement is the attribute there. Here what is the attribute for this manas ki? Kartrutvam. I am the doer. Kartrutvam means what? I am the doer. I am the mother giving the food to my son, my daughter. Motherhood, fatherhood, wifehood. அந்த ஹுட் வந்தாலே தகராறு. ஏன் தெரியுமா? அந்த பாம்புக்கு கூட ஸ்னேக் ஹுட்னு சொல்லுவான். அந்த ஹுட் என்னன்னா அகங்காரம். கரெக்டாக இருக்கு பார்த்தோம். இந்த பாம்புக்கு ஹுட் வந்தா எப்படி அகங்காரமோ, அதே மாதிரி நம்ம வைஃப் ஹுட், மதர் ஹுட், டீச்சர் ஹுட் ஆல்சோ, எனி ஹுட், தட் இஸ் ஈகோன்னு அர்த்தம். டிசைபிள் ஹுட், ஸ்டூடெண்ட் ஹுட், all this tells that ego. Kartrutva adi means etc. anamata. I am the doer, I am the householder, I am the cleaner, I am the eater, I am the enjoyer. So etc. etc. all this kartrutvadi. Manasaha upadhehe kartrutvam. Manas annadi or locus, upadhi. In that manas only ahankara, and that ahankara only I am, then my children. Aham mama. This mamakara. Then relation comes. That relation மூலமா என்னென்ன பண்றோமோ அதெல்லாம் we are. Then appreciation. Everybody should appreciate me.
I am doing so much service to my husband. Husband has to recognize. Children has to recognize. Yenna kartrutvam irukku. Where this kartrutvam has taken place? Manas. And the manas is the upadhi, conditioned. The ahankara is conditioned in the manas. So manasaha upadhehe kartrutvadi. Because of what this kartrutvam? Ajnanat. What ajnanam? Atma ajnanat. நான் ஆத்மா అని தெரியாமலே இருந்ததினால் ஆத்மா அஜ்ஞானாத் மனசஹ உபாதேஹே கர்த்ருத்வாதீனி என்ன பண்ணுவா ஆத்மனி அத்தியஸ்யந்தே. ஆத்மா ஐ தி கான்ஷியஸ்னஸ், ஆத்மா இஸ் எவர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி கர்த்ருத்வா. இந்த மனசுக்கு தான் ஐ ஆம் மதர். ஃப்ரம் வாட் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்? டெல் மீ. ஃப்ரம் திஸ் பாடி ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட், isn't it? So if I take myself as body, kartrutva comes. What I have to take? I am Atma. I am in this temporary body. I am playing the mother role, teacher role, student role, party role, wife role. I am playing. இது ஞாபகம் இருக்கணும். இருக்கிறதோ எங்கே சுவாமினி? எங்கேயும் காணுமே காணும். ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லையான்னு. இருந்தா யூ ஆர் லக்கி, இல்லைன்னா கஷ்டம்தான். அதுதான். So, ajnanat manasaha upadhehe kartrutvadini cha atmani adhyasyante kalpyante. You can supply. So, that kalpyante is applied to example and darshtanta also. The first two lines are darshtanta, second two lines are drishtanta. Yatha ambhasaha chalanadi ambugate chandre kalpyante तथा मनसः उपादेः कर्तृत्वादीनि आत्मनि कल्प्यन्ते अज्ञानात्. புரியுதா? அப்படி சப்ளை பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் அன்வயா. ஸோ யதா அம்பசா சலனாதி அம்புகதே சந்திரே கல்பியந்தே. ஜஸ்ட் ஆஸ் த மூமெண்ட்ஸ், ஷேக்கிங், ரன்னிங், ஆல் தீஸ் attributes of water superimposed to that moon who is reflected in the waters. Similarly, that Chidatma, Atma is there, and that reflected consciousness, and that everybody superimposes the Kartrutvam, the doerhood, enjoyerhood, all this on the Atma. That is the meaning. So, next shloka we will see. Shloka number 23. रागेच्छा सुख दुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद् बुद्धेस्तु नात्मनः. Now Shankaracharya clearly explaining how can you say all these attributes belong to the mind, not to the Atma. How can you prove that? Simply giving lecture half an hour, not belong to Atma, they all belong to mind alone. How can you prove it? Logically you have to prove. Anubhava purvakama therinjukkanume. We have to understand clearly. Just by saying this not belong to Atma, it is not sufficient. I have to analyze. Yes, these are not belong to Atma at all, because of this reason. That reason he is giving now. What is that reason? Sushuptau ragecha sukha dukkhadi nasti. When you are sleeping, deep sleep, is there any attachment towards your son? You are in deep sleep. Are you having any raga means attachment. Are you having any attachment towards your house or children or anything? No. Raga.
Ichha. Are you having any desire in deep sleep? Are you having any desire? ஒரு டிசைர் கிடையாது. மனசுல ஒரு கோரிக்கை இல்லவே இல்லை. தூங்கும் போது நல்ல தூக்கத்துல ராகா நோ அட்டாச்மெண்ட், இச்சா நோ டிசைர், சுகா are you having any other pleasures? These pleasures what you are getting, rasgulla pleasure or gulab jam pleasure or AC pleasure, or now summer no coconut water no pleasure or cool drink pleasure, all these pleasures are there in the deep sleep? No. Are there any this sweating? No, Swamini, ore thukka deep sleep lo. Are you remembering this 47 heat today? ஏதாவது டெம்பரேச்சர் ஞாபகம், இது வெயில் காலம், சம்மர் சீசன். ஆர் யூ ரிமெம்பரிங் எனி துக்கா ஆர் ஹேவிங் எனி திங் இன் டீப் ஸ்லீப்? If anybody is troubling you, suppose that person is coming in the mind again in the deep sleep, that person caused dukkha is there in the mind in deep sleep? It is not there. The person is not there. The person who is causing dukkha also is not there. That dukkha is not there. Nothing is there. So no attachment, no desire, no pleasure, no pain also in deep sleep. Pleasure here caused by this body mind complexes, relations, possessions. That pleasure I am telling. So dukkhadi sushuptau nasti. When they are there? When you wake up, buddhau satyam pravartate. All these attachments, desire, sukha, pleasure and pain, as long as you have buddhi, that intellect, manas functioning, jagrata avasthaya, buddhau satyam. As long as then jagrata avastha you are there, your buddhi is functioning. Buddhi is functioning, mind is functioning. Buddhau satya pravartate. Ragaha pravartate, sukha pravartate, dukkham pravartate. Ante pravartante irukum. Sorrow will be there, pleasure is will be there, ichha desire will be there. ஒரு ஏசி வாங்கினா நல்லா இருக்கும். எப்போ? ஜாகிரத அவஸ்தல தோணும். நல்ல பக்கம் அக்க பக்கம் செடி, இப்போ சம்மர் வந்தால் தான் செடிக்கு ஞாபகம் வரும். நல்ல மரம் எல்லாம் இருந்தால் கூலாக இருந்திருக்குமேன்னு தோணும். இதெல்லாம் எங்கே வரும்னா புத்தியில் வரும். ஸோ புத்தவு சத்தியம். புத்தி எப்போ வேலை பண்ணுறது? எந்த டைமில்? ஜாகிரத அவஸ்தல, when you are in waking state. So when you are in waking state alone, when that buddhi is functioning time alone, this desire, this attachment, this pain, this pleasure, all will be there. If really they are really there, in Sushupti also they must be there. That means what? In Sushupti, deep sleep, buddhi is not functioning, mind is not functioning, corresponding sense organs are also not functioning. Why? இந்த ராக இச்சா சுகதுக்காத்துக்கு காரணமான பொருள் இல்லை வெளியில. Because I have forgotten my மாமியார். Deep sleep lo I have forgotten my mother-in-law, I have forgotten my brother-in-law, I have forgotten my water problem in deep sleep la. Yes, once I get up only buddhi comes, then water pipe kannala padum, appo thanni varliye, இங்கே கை கழுவணும்னு பைப்பு திறந்து பார்த்து தண்ணியாக வரல. இதில் சுஷுப்தியில் இருக்குமா? டீப் ஸ்லீப்லாம் கிடையாது. தட் மீன்ஸ் வாட்? ஒன்ஸ் ஐ வேக் அப், ஒன்ஸ் ஐ என்டர் இன் டு திஸ் பாடி ஆஸ் மைண்ட், புத்தி இன்டலெக்ட் ஆஸ் மைண்ட், அதுக்கு தகுந்த கனெக்டட் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். இன் சுஷுப்தி ஐ டிட்டாச் ஃப்ரம் த பாடி, I detach from the mind, I detach from the intellect, I detach from all my sense organs, I detached from all objects also. அப்பா தொலைஞ்சு போட்டோம், கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு வரேன், ஆனால் நிம்மதியே இருக்க. அப்போ யாருக்கு சம்பந்தம்? இதெல்லாம் புத்திக்கு மனசுக்கு சரீரத்துக்கு சம்பந்தமானது. அதுதான் சொல்றான், ராக இச்சா சுகதுக்காதி புத்தௌ சத்யாம் பிரவர்த்ததே. As long as the buddhi is functioning, buddhau satyam. Satya means what? Once the buddhi is functioning in jagrata avastha, they all will arise. Sushuptau, in deep sleep. Tannase. Tannase means that buddhi nase.
tat nashe. Buddhi nashe. Once buddhi is not there, this raga ichha sukha dukkhadi nasti, they are also not there. Tannashe buddhi nasti. Buddhi nasti nanna sushupto buddhi nasti. So buddhi nasti chet raga nasti, sukha nasti, dukkham nasti, ichha api nasti. Tasmat, therefore buddhehe tu, this raga ichha sukha dukkha all are belong to buddhehe, of intellect, of the buddhi. Buddhehe means sashti, they all belong to, we have to supply. Tasmat buddhehe, nanardham tasmat raga ichha sukha dukkhadi buddhehe bhavati. Natu atmanaha, na atmanaha, they are not belong to atma, me, the consciousness. So while I am playing the role, water problem irukum, sweating irukum, when this body is there, but atma enakku sweating irukko kadiyadu. So உடம்புக்கு ஸ்வெட்டிங் இருந்தா ஆகும், வெயில் காலம் ஸ்வெட்டிங் இருந்தா ஆகும். ஒரே வெயில் ஒரே வெயில் ஒரே வெயில் இருக்கணும், வெயில் இருந்தால் தான் மழை வரும், மழை வந்தால் தான் நல்ல பயிரெல்லாம் வந்துடும். இருக்கேன்னா எல்லாமே இருக்கணும். எனக்கு ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது, இதெல்லாம் இருக்க வேண்டியது. உலகத்தில் விவகாரத்துக்கு பாடி இருந்தால் ஸ்வெட்டிங்கும் இருக்கும், பாடி இருந்தால் தாகமும் இருக்கும், தாகம் இருந்தால் தண்ணி வேணும், தண்ணி வேணும்னா மழை நல்லா பெய்யணும், மழை பெய்யணும்னா நல்லா வெயில் காயணும், வெயில் காயணும்னா சூரிய பகவான் நல்லா பிரகாசிக்கணும், சூரிய பகவான் பிரகாசிக்கணும்னா சம்மர் வரணும், வந்தால் தான் ஸ்வெட்டிங் வரும். என்ன பண்ண போறேன்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது அப்படிதான். ரொம்ப சூடா இருக்க ரொம்ப சூடா இருக்க சொல்லாதுங்க. என்ன அர்த்தம்? ஒரே 10 வாட்டி யார் பேசினாலும் இதேதான் வார்த்தை, கண்ட சோஷா எதுக்குன்னு. எனக்கு ஆத்மாவுக்கு ஒன்றும் கிடையாதப்பா, இதெல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் சாதாரணம்தான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லாமே அது அது அந்த கண்டிஷன்ல இருக்கணும். நல்லது. ஸோ நவ் இட் இஸ் கிளியர். புத்தௌ சத்யாம் சர்வம் பிரவர்த்ததே, சுஷுப்தௌ புத்தி நாஸ்தி, தத் தன்னாசே புத்தி நாசே ஆல் தீஸ் ஆர் ஆல்சோ வில் நாட் பி தேர். ஸோ ஆதி மீன்ஸ் எக்ஸெட்ரா, raga sukha dukkha only he has said here. We can supply jaya apajaya, failure success, gain and loss, labha jaya labha and nashta, all you can supply. Enjoy the sweating. Sweating varadu nalladhu, anna udambu nalla healthy ah irukku artham. Skin is a healthy skin and artham. Sweating varala anna something wrong in the skin. Okay, so here one point we have to understand. This Nyaya Vaiseshikas, all these people, what they say, these gunas are all belong to Atma nu solluva. Adha the point நம்ம ஜார்த்தியா புரிஞ்சுக்கணும். Then according to Nyaya Vaiseshika people, Atma, this Raga is the Atma guna, Ichha is the Atma guna. ஏன் வேதாந்தம் படிக்கணும், அத்வைத பிலாசபி, அதுக்கு தான். இப்போ நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ani. Atma has got attachment, Atma has got pleasure, Atma has got pain, Atma has got desire. These are all Atma gunas. Yeah, Atma is the substance. Every substance has got properties. Since Atma is the dravyam, substance, therefore Atma has got raga attribute, desire attribute, gunam. Or gunam dane adi, or property. Ichha, sukham is a property, dukkha is a property. So Atma has got all these gunas. Since Atma is the dravyam, according to them, that is their philosophy. Atma is a substance. What they say, when Atma get mukti, all will go away. Atma should get mukti. This is their philosophy. Nayayika Vaiseshika says, when Atma gets mukti alone, Atma can be free from all these gunas. So for that sake you have to get moksha. Atmathiki moksham venum. Moksham vandada idella pogum. Idella Atmala ajnana kalamla idella gunangal Atmala irukkum, nijamave irukkum. Adha avanude philosophy.
அதுக்கப்புறம் மேலே வேறு அப்புறம் சொல்கிறேன். இப்போ இது மேலே வேண்டாம். இதுவே தேர் கான்செப்ட், இது புரிஞ்சுக்கோங்க. when we go to higher subject we can understand. நான் படிப்படியாக சொல்லணும். முன்னாடியே ஃபுல்லாக நியாயம் சொன்ன ஏற்கனவே வேதாந்தமே புரியலை. உண்மையான சத்தியமே புரியறது கஷ்டமாக இருக்கும்போது பொய்யானது இதுக்காக கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்கணும். தேர் ஃபிலாசபி எல்லாம் we are going to negate. அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்க அவசியம் இல்லை. அதனால் ஒரு பாயிண்ட் தான் சொல்லுவேன் அப்பப்போ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. பிரகாஷோர்கஸ்யதோ யஸ்ய शैत्यमग्नेर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्यनिर्मलतात्मनः. What Shankaracharya said in the previous verse, Atmanaha na ani சொன்னார். All these attributes, raga, ichha, sukha, dukkha are not belong to Atma. But then what is Atma? What is the nature of Atman? Okay, this raga is ichha, raga and all attachment Atma is not having. Desire also is not the attribute of Atma. Sukha, dukkha also are not attribute of Atma. Then what is the nature of Atma? What do you mean by Atma? அது எப்படி இருக்கும், என்ன அந்த விஷயம்? Then Shankaracharya says, now I will tell you the nature of Atma. This buddhi nature is raga, ichha, sukha, dukkha. Manasu nature is raga, ichha, sukha, dukkha. Body is there and asti jayate, vardhate, viparanamate, apakshiyate, vinashyate. This is the nature. இந்த நேச்சர் பற்றி நமக்கு தெரியும். ஸ்தூல சரீரா நேச்சர் தெரியும், சூக்ஷ்ம சரீரா நேச்சரும் தெரியும். புரியுறதோ? ஸ்தூல சரீர நேச்சர் என்னென்னு ஷட் விகாராஸ், சூக்ஷ்ம சரீர நேச்சர் என்னென்னா ராக, இச்சா, சுகா, துக்கா தெரியும். మరి ஆத்மா நேச்சர் என்ன நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறார் சங்கராச்சாரியர். வாட் இஸ் தட்? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் he gives and later he tells the darshanta. What is the swabhava of Satchidatma? What examples he gives? Arkasya prakashaha yatha just as arka means Suryan, arkasya means of the sun, the brightness of the sun. Prakashaha means illumination. There is no dark sun. நேற்று பார்த்தோம் சுவாமினி டார்க் சன்னு. சன்னு டார்க் இல்லை, சன் அப்படிதான் இருக்காது. அவருக்கு ஒரு ஷேடோ மாதிரி ஒரு கிரகம் covered, that's all. But sun is ever bright. கிரகணம் பொழிச்சா நேற்று டெம்பரேச்சருக்கு ரியலி we are fortunate. எல்லா சம்மரில் ஒரு கிரகணம் வந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. ஸோ சன் இஸ் எவர் பிரைட், எவர் illumined. சன் இஸ் நாட் பிரைட் இன் திஸ் டைம்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes clouds will cover the sun, sometimes grahanam will cover the sun, but really sun is ever bright. Arkasya prakashaha, the brightness of the sun is swabhava. Swabhava is natural. Illumination and sun are synonyms. Sun means brightness. Swabhava. Number one example. Second example, toyasya shaityam. Shaityam means coolness. Coolness of water. Original nature of water is coolness. தண்ணி கூலாக இருக்கும் நேச்சுரலாகவே. அது becomes hot because of the association with the fire, association with the sunlight. That then only it becomes hot. Otherwise, by nature, water is cool. Water nature is shaityam, coolness. Very swabhavam adu. Natural. Similarly, agnehe ushnata, heat. The warm heat in the agni and ushnata. Cool fire hangiyadu paatada. Cool fire. Hot water also because of fire only, not hotness because of waters. Similarly, you cannot see the dark sun, you cannot feel the hot water nowhere naturally. You cannot feel that, you cannot see the cold fire.
கோல்டு ஃபயர் போத் ஆர் கான்ட்ரடிக்டரி. ஃபயர் అని சொன்னாலே ஹாட் அர்த்தம் தான். அந்த ஹீட்னஸ் அந்த ஃபயரு நமக்கு சொன்ன உடனே தெரியும். ஸ்வபாவம் ஏன்னா நேச்சுரல், இன்ட்ரின்சிக் நேச்சர். நேச்சுரல் என்ன அர்த்தம்? இன்ட்ரின்சிக் நேச்சர், நாட் பாரோடு நேச்சர். Not borrowed, it is intrinsic nature. So, arkasya prakashah troyasya shaityam agnehe ushnata. Yatha you have to put first. Yatha arkasya prakashah yatha toyasya shaityam yatha agnehe ushnata tatha. Similarly, எப்படி இந்த ஸ்வபாவமா இருக்க இந்த பொருளுக்கு நேச்சுரலி சிமிலர்லி சச்சிதானந்த ஆத்மனः स्वभावः नित्यं निर्मलः निर्मलता. आत्मनः स्वभावः, the nature of atma is number 1 sat, number 2 the nature of atma is chit, number 2, number 3 the nature of atma is ananda, number 4 nityam eternal permanent, nirmalata pure. Atma swabhava is sat means existence, atma anana existence and swabhavam irukku anu solradhu atmanude swabhavam. எது எது இருக்குன்னு சொல்ற அதெல்லாம் ஆத்மா தான். அந்த இருக்கு தத்துவம் இருக்கு இல்லையோ உலகத்துல, மைக் இருக்கு, டெஸ்க் இருக்கு, வீடு இருக்கு, நான் இருக்கேன், சன் இருக்கேன், பொண்ணு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்ற அந்த இருக்குன்னு எது இருக்கோ அதுதான் ஆத்மா, அதுதான் சத்து. சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து சத்துன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ரெண்டாவது சித்து. ஆத்மா என்னென்ன? சித்து அர்த்தம். சித் மீன்ஸ் செல்ஃப் எவிடென்ட், செல்ஃப் எவிடென்ட் கான்ஷியஸ்னஸ், செல்ஃப் எவிடென்ட் எப்பவுமே அவேர்னஸ் சித் ரூபேண. அது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? டெஸ்க் ஈஸ் இந்த நாலேஜ் தானே. டெஸ்க் ஈஸ் என்ன? அது டெஸ்க் ஈஸ்ன்னு எனக்கு தெரியறது சித்து நாலேஜ். எவிடென்ட் என்ன? எவிடென்ட் டெஸ்க் இருக்குன்னு எவிடென்ட் எனக்கு. அந்த எவிடென்ட் இருக்கு இல்லையா, வீடு இருக்கு, வீடு இருக்குன்னு எனக்கு வீடு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், அந்த தெரியும் இருக்கு இல்லையா அதுதான் சித்து. இது ரெட் கலர். ரெட் கலர் என்னது? எவிடென்ட். இட் இஸ் எவிடென்ட் டு மீ த கான்ஷியஸ்னஸ், தட் இஸ் கால்ட் சித். You know your son, you know your daughter, you know your house also. 11:45 you go to your house only. எப்படி வேற ஹவுஸ்க்கு ஏன் போக மாட்டேன்? யாராவது வந்து சொல்லணுமா ஏன் அப்படி போற இப்படி போகணும்? பிகாஸ் யூ நோ, அது எவிடென்ட். யூ நோ தட் இட் இஸ் எவிடென்ட் அண்ட் யூ நெவர் டவுட் யுவர் செல்ஃப், யூ ஆர் எவிடென்ட் டு யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஆத்மன் என்ன இப்போ? சித்து. தென் ஆனந்தாக. ஆத்மஸ்வரூபம் இஸ் ஆனந்தம். எப்பவுமே ஆனந்தம் தான். ஜாகிரத்தில் இருக்கும்போது ஆனந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம், அவ்வளவுதான். சுஷுப்தில இருக்கும்போது ஆனந்தம் தான், சொப்னம்ல இருக்கும்போது ஆனந்தம் தான், ஜாகிரத்தில் இருக்கும் போதும் கூட ஆனந்தம் தான். ஜாகிரத்தில் இருக்கும்போது அந்த ஹுட்டு வருது, அதுதான் அந்த ஹுட்டு வந்த உடனே இந்த ஆனந்தம் மறைக்கிறது, அவ்வளவுதான். அதனால டெய்லி தூக்கத்துக்கு தள்ளுறாரு பகவான். அப்படியே அது போய் பார்த்துட்டு வா, இந்த உண்மை ஸ்வரூபம் தெரியும். தூக்கமே இல்லைன்னா பைத்தியம் பிடிச்சிடும். புரியுறதா? Helplessly every being has to sleep. Natural. So Ananda Swarupam. Not this Ananda has not come because of anything. Clear? This Ananda not born of anything. It's my nature. சுஷுப்தில ஆனந்தமா இருக்கேன் இல்லையா, எது மூலமா வருது சொல்லுங்க? ஒன்றும் இல்லை, நானா இருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஆனந்தமா இருக்கேனே, இன்னும் கவலை இல்லாமல் இருக்கேன், அதுதான் ஆனந்தம். சுஷுப்தில ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு கிவ் எனி ஆனந்த. நோ ஸ்வீட்ஸ், நோ ட்ரிங்க்ஸ், நோ கூல் ட்ரிங்க், நத்திங். நோ ரிலேஷன்ஸ் ஆர் தேர், நோ ஹவுஸ், வேர் ஐ எம் ஸ்லீப்பிங் ஆல்சோ ஐ டு நாட் நோ. பட் நான் இருக்கேனே இல்லையா ஆனந்தமா, அதுதான் என்னுடைய ஸ்வபாவம் ஆனந்தம். நித்யம். ஃபோர்த் ஒன்
ஆத்மனஹா, அந்த ஆத்மனஹா நித்தியம்னு சொல்லக்கூடாது. நான் தட் ஆத்மா இஸ் நித்தியம், எட்டர்னல். எட்டர்னல்னா பியாண்ட் டைம் பிரின்சிபல் அர்த்தம். பியாண்ட் டைம் என்ன அர்த்தம்? நாட் பாஸ்ட் டென்ஸ், நாட் பிரசன்ட் டென்ஸ், நாட் ஃபியூச்சர். ஸோ ஒரு காலத்தில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லை. நித்யா என்ன அர்த்தம்? பாடி cannot be நித்யா, மைண்ட் cannot be நித்யா, intellect cannot be நித்யா, பட் ஆத்மா இஸ் நித்யா. ஸோ கால அதீதः அகம் ஆத்மா அஸ்மி. கால அதீதः ஆத்மா அகம் அஸ்மி. நவ் present in the body la I am available, that's all. புரியுது? இந்த present tenseல வர்த்தமான காலத்தில் இந்த பாடியில அவைலபிளா இருக்கேன். முன்னாடி இந்த பாடி இல்லை, நான் அவைலபிளா இல்லை, அவ்வளவுதான். பட் பாஸ்ட் ஆல்சோ ஐ வாஸ் தேர். புரியுது? இந்த ஃபியூச்சர் ஆல்சோ ஐ வில் பி தேர். பாடி இருந்தாலும் இல்லாதாலும் கூட ஐ வில் பி தேர். ஸோ தேர்ஃபோர் நித்யா, எட்டர்னல், பர்மனெண்ட். என்ன அர்த்தம்? டோன்ட் கிரை என்ன அர்த்தம்? நோ நஜாயத்தே மிரியத்தேவா கதாச்சித். தீர்க்கமா நீளமா சொல்லணும். கதாச்சித்னு எப்பவுமே ஐ டோன்ட் ஹாவ் பர்த் ஆர் டெத். யூ நீட் நாட் கிரை. பர்த் யாருக்கு என்ன? இந்த உடம்புக்கு தான். வந்தாலும் முறுக்கு மாதிரி ஆயிடும், போயிடும். எது முறுக்கு மாதிரி ஆயிடும்? இந்த உடம்பு. ஒருவேளை ஆயுஷ் இருந்து பிராரத்த வசமா 100 years யூ வில் லிவ், எப்படி இருக்கும்? முறுக்கு மாதிரி இருக்கும். அப்படியே சுற்றி 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 போயிடும் உடம்பு. பெண்டாய் வேண்டா சுவாமி, we don't want. பார்த்தோட அதே உடம்பு தானே, ஏன் வேண்டான்னு சொல்றேன். அதுதான். ஸோ ஐ ஆம் பர்த்லெஸ், டெத்லெஸ். பாடிக்கு டெத் பர்த் இருக்கும். வந்தாச்சுன்னா போய் தான் ஆகணும். ஒரு டோர் என்ட்ரி ஆயிடுனா இன்னொரு டோருக்கு கொண்டு என்ட்ரி போய் தான் ஆகணும். என்ட்ரி இருந்தேன்னா எக்ஸிட் இருக்கணும். ஸோ நிர்மலதா, நிர்மலதா மீன்ஸ் பிளெமிஷ்லெஸ், பியோர், malarahitaha. So these are all the nature, swabhava of Atma. Next shloka. Now we have understood, just as the swabhava of the fire, heatness, you cannot separate. Heat எங்கெங்க இருக்குமோ, அந்த ஃபயர் எங்கெங்க இருக்குமோ ஹீட் இருக்கும். அதே மாதிரி நான் ஆத்மான்னு சொன்ன சத் சித் ஆனந்த நித்திய நிர்மலதா மை நேச்சர் அங்கே இருக்கும். இன்னும் ஆத்ம சுத்தி எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்றதுக்காக தான். How can you purify ஆத்மா? பியூரிஃபை ஆத்மானா என்ன அர்த்தம் தெரியுமாங்க? அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம்ல இருக்கிற அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிதாபாச அந்தக்கரணம்னு சுத்தி பண்றது. அக்கார்டிங் டு இக்னரண்ட் பீப்புள், ஜீவாத்மா இஸ் த சூக்ஷ்ம சரீரம். அக்கார்டிங் டு இக்னரண்ட் பீப்புள். பட் அக்கார்டிங் டு வைஸ் பீப்புள், ஜீவாத்மா இஸ் none other than consciousness. தட்ஸ் வை நம்ம ஜீவாத்மா சூக்ஷ்ம சரீரமா ஒத்துக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலா. புரியுறதா? ஏன் அப்புறம் சொல்ல போறோம். ஜீவாத்மா ஏன் பரமாத்மா? ஜீவாத்மாவுக்கு சுத்தி கித்தி கிடையாது. ஏன் அந்த ஜீவாத்மா அசுத்தமானு நினைக்கிறான் அஜ்ஞானத்தினால. முள்ளமா ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் he will understands there is no need of சுத்தி at all. எவர் பியூர் ஆத்மாவுக்கு சுத்தி என்ன அவசியம்? ஆத்மனஹ சச்சிதாம்சஸ்ச புத்தேர்வృత్తిரிதி த்வயம் சம்யோஜ்ய சாவிவேகேன ஜானாமீதி பிரவர்த்ததே. Here Shankaracharya is talking about ahankara. When this Atma nature is Sat Chit Ananda Nitya Nirmalata, why I am not able to understand? Why I have to come to Sunday class 10:45 to 11:45? Even this summer I have to come and struggle to know this Atma. ஏன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்கிறது கேட்டா, அங்கே ஒன்று ஹுட் இருக்கு, அகங்காரா ஹுட். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஆத்மனஹ சச்சிதம்சஸ்ச புத்தேஹே விருத்திரிதி த்வயம். ஆத்மனஹ means of the self. Then that ahankara, there are two, aham vritti, idam vritti. Aham vritti means I am, a thought.
this is a thought. So idam vritti. I is equal to ahankara. I know. No, K-N-O-W. No means jnanam, chit. That is nature of Atma. That nature of Atma, I know, is reflected in buddhi. RC, reflected consciousness, reflected in buddhi. So, buddhehe dvayam vrittihi iti. There are two vrittis in the buddhi. What are those two vrittis? Satchit amshascha. Sadamsha, chidamsha. Non irken another sadamsha. I am is existence. I another chidamsha. Sadamsha, chidamsha. Rendu irukku. I am another existence. I another consciousness, awareness, chidamsha. am anna irukken anardham. Irukken anardham adi sadamsha. நான் இருக்கேன் சொன்னது என்னதான் அகங்கார. ஸோ சதம்ச இருந்தாதனாலதான் நான் சொல்ல முடியறது. ஸோ அகம் விருத்தில ரெண்டு இருக்கு. நான் இருக்கேன். இப்போ நான் அன்னது சிதம்சா, இருக்கேன் அன்னது சதம்சா. ஸோ சத்விருத்தி சித்விருத்தி விருத்தித்வயம் புத்தேஹே ஆஃப் புத்தி. ஹவு தே ஹவ் கம்? பிகாஸ் ஆஃப் ஆத்மனஹ. Atmanaha means because of the original Atma, buddhi la reflect aharde. Because when it reflects in that buddhi, I am anu vandadum. The I am is belong to original Atma. The I belongs to this ahankara buddhi. So in the ahankara I also really belong to whom? I also belong to Atma only. But it says I am, it says. Samyojya, they mix both together. Why they mix? Avivekena, because of ignorance. Because of ignorance, samyojya, they will mix together both aham vritti and I am sadvritti and chidvritti. They mix together because of ajnana. What they say? Janami, I know. Janami iti thus pravartate. Janami, I know I am Sudha, I know I am Lakshmi, I know I am Usha, I know. First I know who am I. Then I know he is my son, my daughter. Illa pravartate, behaves. Taking these two vrittis, mixing up sadvritti chidvritti ella maavu panni mix panni moving in the world, forgotten the Atma. Ada tragedy begins. Original marakka koodadu illaya. Reflection we are taking it as real. We'll see more in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.